איך זה פוגע באמת? כאילו, ללכת לחדר אוכל ראשון זה נחמד. אבל אם ספורטאי, במקום לעבוד על הטכניקה שלו באימון, לעשות את הצורה בצורה מתודית, את העבודה, לוקח יותר מדי משקל בחדר כושר ונפצע וגומר את העונה בגלל שהוא היה תחרותי באותו הרגע, אז זה, או שלמשל מתקלים באימון בכדורגל, זה יותר פשוט. שחקנים קודמים אותם ב$50 מיליון, ואז מישהו בא ושובר להם את הרגליים באימון, על האימון הראשון, והלך השחקן לכל העונה או כל הקריירה. אז עכשיו, מה שאני חשבתי לעשות, או כתבתי על זה כבר קצת והפצתי בין החבר'ה שלי, זה לקחת את העולם הזה של המשחקיות, וכמו במשחק מחשב, שאתה מקבל ניקוד על כל מה שאתה עושה טוב, אוקיי, סליחה. כל משימה מקבלת ערך ניקודי מסוים, ואתה במהלך האימון אתה צובר נקודות, ואתה בסוף האימון, מי שיש לו הכי הרבה נקודות הוא המנצח. אם אתה עושה דברים לא נכונים, שהמאמן לא אומר, או שהוא אומר שאסור לעשות אותם, אז אתה נענש. עכשיו, מה קורה במכניקה הזאת? הספורטאי פתאום מנצח כל הזמן בדברים הקטנים שהוא כל הזמן עסוק בלנצח ושהם מאוד מפריעים למאמן, אז הוא פתאום מתעסק רק בלנצח במשחק של הנקודות, בכל האימון, או בכל השבוע, אם זה מצטבר למהלך לשבוע שלם. ואז הוא הרבה יותר מרוכז, ואז יש איזשהו סוג של התאמה בין הכוונה של המאמן לכוונה של הספורטאי. כי שניהם רוצים לנצח באותו דבר פתאום. שניהם רוצים לצבור הכי הרבה נקודות. אני רואה פה הרבה פרצופים מבולבלים, אני מדבר... זה מובן? אוקיי, אני מדבר, אני הפלגתי פה רחוק. אוקיי, עכשיו בוא נחזור... אז זה הבעיה וזה הפתרון שלי. עכשיו, למה אני מדבר על זה פה? כי כל מי שהוא יזם, ושהוא מאוד... כולם, אני חושב עכשיו, בעיקר אם זה משהו שקשור לווב או קשרי לקוחות או שיווק, מחפש את האינגייג'מנט עם הלקוחות. כל הזמן מדברים על זה בשיווק של כל דבר. כל הזמן ליצור אינגייג'מנט. ועכשיו, השימוש בעולם הזה של משחקיות הוא אדיר בשביל זה. ומה הרעיון מאחורי זה? עוד פעם, זה השינוי של האופי ההתקשרות אם זה בין המנהל העובדים שלו, או בין המשווק לבין הלקוחות שלו, והכל, אתה יכול, ברגע שאתה יוצר, מסית טיפה את עולם הערכים אם זה היה יחסי ניהול, אתה עושה את זה פתאום איזשהו משחק מסוים, או אתה משווק באמצעות תחרות או באמצעות משחק אחר, אז אפשר להרוויח הרבה מזה. וזהו, זה מה שהיה לי להגיד. עכשיו, בואו נראה את 10 נקודות בשביל, אתה עומד על זה, מראה לנו איך עוזרים ושאר חסקים. לא. יש לי בעיה, אני לא יכול לזכור יותר משתי מילים שצריך. יאללה, אנחנו עוזרים. אני יכול לעמוד ולחתום? מה? רגע, we need a vote. A vote? אוקיי. לכמה אנשים יותר מדי קל? לכמה אנשים יותר מדי חם? אוקיי. לכמה אנשים? לי מאוד נעים. רגע, נעים. כמה נעים. בסדר, עוד 10 דקות נעשה עוד פעם הצבעה. סגרנו עכשיו את המיזוג, ההצבעה תהיה שונה עוד 10 דקות, ואז נדליק. הכל בסדר. Everybody has to sing? Which you are coming up with the song? No. No. Everybody comes up. Who's next? רגע, חתירה. מה? לשבת או? לא, לעמוד. לעמוד. אני יכול להמשיך גם על כדור, בסדר. בבקשה. אבל חותרים בישיבה. אז לא, לעמוד לא היה בשביל החתירה, סתם בשביל לעמוד. עכשיו שב ותחתור. לא, טוב, אוקיי. אז שיר. יש פה פרופיל לעמוד הזה, אם רוצים לעמוד את זה קצת. טוב, הרעיון זה שחותרים גם רוצים לחתור עם הידיים, אבל הפטנט זה לחתור עם הגוף. אז ככה, אתה צריך באמת לסובב את כל הגוף, קדימה, להימתח כמה שיותר,
לתפוס את המים ואז להביא, ולא להביא את המשות אליך, אלא להביא את הקייק למשות, זה הפרפקט. אני סגרתי קריירה ארוכה באוניברסיטת תל אביב, שם יש הרבה חתרנים. וביקשתי מאלון, תודה, אל תלך, לא שרת שום דבר. אני לא יכול לשיר. כל אחד יכול לשיר. חסקה, חסקה, וסיפורו מכה. לא זוכר מי ששיר. חסקה. שלמה ארצי גם עשה קריירה מהמים. כן. רגע, מה, עכשיו קרא? עכשיו קר. אני רוצה להציג את קרא. אני רוצה להציג את דוקטור קרל ליידן, חבר שלי מזה עשרות שנים, הגיע מחיפה. אין לי מושג על מה הוא ירצה, אבל ברשותכם הוא ירצה באנגלית. זה עובד, זה עובד. זה עובד, נכון? כן. זה בסדר. Good morning. My background has been in the developing technology and marketing technology to the personal products industry. For those of you who don't know what personal products are, personal products include everything that is used on the body. Shampoos, soaps, cosmetics, deodorants, and it even includes products you use on the body to treat diseases. Anything from acne to cirrhosis is covered within the personal products industry. For the most part, this is a low-tech industry that is based on high-touch products. By high-touch, I mean expensive products and beautiful-looking products, but often not a lot of technology behind them. The development time in this industry is usually sometime between 1 and 3 years from when the idea starts to when the product is in the market. So you'd better ask very quickly when you're looking at a technology, tell me what it's good for. This morning I want to tell you a story that happened to me personally close to 30 years ago, 25 to 30 years ago, and it's about a very small company that developed technology for this industry. I first met them when I was vice president of the Gillette company in the US, and they came to show me some of their new technology. The company was called CosTech, an abbreviation of the name Cosmetics and Technology, and it was composed of just 3 people, Lloyd Osipo, George Spitzer, and Dottie Mara. They worked in a small laboratory, 1/3 the size of this room, and it was located in an office building on Park Avenue in Manhattan. And I mean the Park Avenue, with the Waldorf Astoria and all the fancy homes. In a small building there, they had their laboratory. In my whole working career, I've never went to another laboratory that on Park Avenue. So they were a very bright group and very innovative. They made their money by developing technology that had immediate applications in the personal care industry, collecting their money from royalties on their patents and option fees while people were looking at their technology. They were experts in aerosol technology and the application and formulations that go into it. And they had made their money from many patents they had received on things like shaving creams, on things like pressurized deodorants, and also on things like using aerosols to dispense food products. When they heard I was leaving Gillette and coming to Israel, they approached me and asked me if I would work with them. They knew I was coming back to the US frequently. They knew I was familiar with most of the people in the industry, and they thought I could help them develop some of their technology and introduce it to the industry. And this morning, I would like to tell you about what I think was their most inventive product, by far their most exciting invention, and the invention that essentially caused them to close their company because it just didn't work out. I'm giving away no secrets here because all of this happened 25 years ago. Over lunch one day, they showed me a can that looked something like this. And they said this was an aerosol can, and from this can, we can dispense little foam pads. I said, I'm not sure what you mean. And they held up
If you lose the mic. They held up something, this is made out of cotton, but they held up something that looked a little bit like this. It was made out of foam, and they said we could dispense these from a can like this. And not only can we dispense them from a can like this, we can make them any size you want. And we can fill them with whatever ingredients you want them to be filled with. We can make the pads, if you want, to get quite cold. And the volume of the pads we can dispense from this can is greater than the size of the can itself. Well, I won't tell you about how the technology worked, but I can tell you that for the next 6 to 7 years, I worked with them showing this technology to virtually every major company in the US and in Europe, seeing if we could find what they could use it for. And sadly, when none of them found a use for the product, after more than 35 years in business, Costech closed its doors. And they closed its doors because during this period of time when we were trying to market the technology, they were so enthralled with the technology itself that they virtually stopped their work on other inventions they were working on because they thought this was going to be the golden goose. So it was a case that conforms with the title of my talk, which was Technology Schmechnology. In this case, no one could tell them what it was good for. Now the reason I tell it to you today is I'm an eternal optimist. This technology was patented with many patents quite a few years ago. I am quite sure by now all of the patents have expired. So I'm going to offer you a free ride. The technology is available without option fees, without licensing fees. All you got to do is tell me what it's good for. And I'm going to try to do a short demonstration now just to show an example of it so you can see. During this period of time, actually only one product came to market. And it did not succeed in test market, not because the technology failed, just because the idea wasn't good enough to draw the product. This can is now almost 27 years old. The fact that it still works to any degree, to me, is amazing. But it does work, and I hope it works when I demonstrate it. You know, the quality of the products it dispenses now is not what it was 25 years ago, but it gives you some idea. By the way, it also makes, this one makes noises that is reminiscent of certain bodily functions. You came to the right conference. This was the only product that came out developed on it. The product looked like this, and the way the product worked. Okay. God, make it work. It's funny. I need to dispense it. Wow! This product is quite cold, and it'll stay cold for anywhere from 5 minutes, maybe about 5 minutes. Thank you. Amazing story. Maybe we should spend 2 minutes. Don't go away, Carl. No, no, no. We have a bright audience here, and we are looking for uses. So let's, with a vote, try to think of few uses for the technology. Ellen. Tooth pain, or for muscle pain in the hand. You cannot put warm. Just for doing what you're doing right now, because for cleaning, like you know, we had all this these gels now. Yeah. So if it comes with this kind of thing, that it also absorbs the dirt. Can be good. I'm thinking about makeup. Things is something I can use. To put on or to take off? Makeup remover. Makeup removal. Suppository. That's what this product was almost. For treating hemorrhoids. I have some friends like everything. Request to try. This one is very oily. It was meant to be oily. Let us see. Can I pass it through? Pardon? Pass it through. Yeah, it'll eventually get hard, but just to quickly see. Okay. And it's oily. Additional ideas? Non-lethal weapon. Not lethal weapon. The Americans did try to develop something. A foam that sticks to people.
Okay, thank you very much, Carl.